Hello friends, welcome to my channel Science for All. Today we are going to learn circular motion, centripetal force and centrifugal force. What is circular motion? वर्तुळाकार हालचाल म्हणजे काय? Circular motion is a movement of an object along the circumference of a circle or rotation along a circular path. वस्तूची वर्तुळाच्या परिघाच्या बाजूने होणारी हालचाल म्हणजे सर्क्युलर मोशन होय. सर्क्युलर मोशन म्हणजेच वर्तुळाकार मार्गाने होणारे परिभ्रमण होय. इन धिस पिक्चर an object move along a circumference of a circle. That means object move in a circular motion. Watch carefully how many times an object change its direction. If we carefully watch it, we can understand that object on each and every position it changes its direction, which direction called tangent direction. What is the tangent direction? In this picture you can see a direction of the object, circumference of the circle. Object change its direction each and every point. You can see students tangent lines. These are red lines. I draw it on the circumference of the circle. What is tangent lines? Straight lines those touches the curve of the circle. Tangent lines म्हणजे अशा रेषा ज्या सरळ असून त्या वर्तुळाच्या वक्र बाजूशी स्पर्श करून जातात. If an object move along those lines, that direction called tangent direction. In previous episode we learned that force is necessary to change the speed as well as the direction of motion of an object. Due to which forces an object move in the circular motion? कोणत्या बलामुळे वस्तू वर्तुळाकार फिरते? The answer is centripetal force and centrifugal force. What is centripetal force? A force acts on any object moving along a circle and it is directed towards the center of the circle. This is called the centripetal force. म्हणजे वर्तुळाकार फिरणाऱ्या वस्तूवर जे बल कार्य करते आणि त्या बलाची दिशा ही वर्तुळाच्या केंद्रकाच्या दिशेने असते अशा बलाला सेंट्रिपिटल फोर्स म्हणतात. सेंट्रिपिटल मीन्स सेंटर सिकिंग. सेंटर सिकिंग म्हणजे वर्तुळाच्या केंद्रकाकडे जाण्यास प्रवृत्त करणारे. दॅट मीन्स द ऑब्जेक्ट ट्राईज म्हणजे वस्तू प्रयत्न करते टू गो टुवर्ड्स द सेंटर. सेंटरकडे जाण्यासाठी ती प्रयत्न करते ऑफ द सर्कल वर्तुळाच्या. बिकॉज ऑफ धिस फोर्स या फोर्सच्या कारणामुळे. धिस इज द डायग्राम ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स. इन दिस डायग्राम force towards the center of the circle. An object move tangentially. Why an object does not collapse in the center of the circle? What is the answer of that question? The answer is centrifugal force. A force arising from the body's inertia, which appears to act on a body
moving in a circular path and is directed away from the center around which the body is moving. वस्तूच्या जडत्वामुळे जे बल निर्माण होते, जे वस्तूच्या वर्तुळाकार हालचालीतून दिसते आणि जे वस्तूला केंद्रकापासून दूर लोटते किंवा ठेवते, ज्या केंद्रकाच्या वर्तुळाकार मार्गाने ती वस्तू परिभ्रमण करीत आहे, त्या बलाला सेंट्रीफ्युगल फोर्स असे म्हणतात. माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. धन्यवाद. वंदे मातरम.